Здрасте. Я что-то и забыл, что я у коллекционера в гостях. Но сперва кодекс. Если тут есть что. А тут что-то есть. Ну, тут, правда, совсем чуть-чуть, так что кодекса будет немного. Загревочное по кодексу. Так, сейчас надо офнуть звук на время, потому что они будут параллельно мне тут рассказывать. Так, горизонт я читал. Горизонт я читал, наверное. Илиум. 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 Топающий в роскоши локальный центр азарийской коммерции пользуется дурной славой из-за того, что фактически узаконил рабство на своей территории и многое другое, за исключением разве что убийств. На Илиуме сосредоточено много фабрик по производству оружия и препаратов, которые на большинстве других планет были бы объявлены незаконно. Узаконенное рабство снижает стоимость рабочей силы до минимума и делает эту планету весьма выгодным местом для организации производства. Среди биотических производителей препаратов выделяется Dantius Corporation, восходящая звезда галактической коммерции. Несмотря на опасности, которыми грозит производимая там продукция, Илиум привлекает туристов роскошью, красотой и безопасностью, которая обеспечивает почти тотальное слежение. Бесчисленные знаменитости содержат на Илиуме и в его столице Нос-Астрии роскошные особняки. Единственное, что препятствует там бизнесу, гиперразвитая бюрократия, которую терпят лишь пока она обеспечивает безопасность. Невзирая на сомнительность методов, которыми обогащается Илиум, его экзальтированные СМИ проводят массированную рекламную кампанию, в которой превозносят новые деньги самых сексуальных председателей правления и десятку самых богатых жителей планеты. Вот вам и Азари, пожалуйста. Рахана. А я был здесь или мне задание туда дали? На Рахане, родной планете Дрелов, некогда бурлила жизнь. Ее засушливые равнины заселяло множество причудливых насекомых и рептилий, предкопий. Но потом Дрелы перешли к ускоренной индустриализации. А когда осознали опасность чрезмерно быстрого промышленного роста, было уже поздно. А пахотные свои почвы на планете были истощены. Свои почвы. Океаны из-за своей кислотности не могли поддерживать жизнь, и к 2025 году древы оказались перед угрозой вымирания. Именно тогда к древам прибыли ханары, организовавшие крупномасштабную операцию по переселению древов на свою планету Кахие. С ханарами отправилось примерно 375 тысяч древов. На Рахане же начались войны за оставшиеся ресурсы, в результате которой миллиарды оставшихся погибли. В плату за спасение древы заключили с ханарами соглашение. Это соглашение, названное договором, гласит, что древы должны помогать ханарам в делах, которые ханары физически не в состоянии выполнить. Сегодня многие высокопоставленные ханары буквально неразделимы со своими помощниками древами. Ханары — это португальские кораблики? Вроде. Картинки будут. Да. Так, что у нас там? Питатели не в совете. Древобиология. Древы — всеядные рептилиеподобные гуманоиды, чья средняя
Продолжительность жизни составляет 85 стандартных галактических лет. Древы живородящие, а их потомство способно есть твердую пищу уже с момента рождения. Внешне древо очень напоминает азари и людей, однако их мышечная ткань немного плотнее. Это делает их выносливее и сильнее. Как и рептилии, древы обладают трехкамерным сердцем с мускульной перегородкой, способным при необходимости перекачивать как насыщенную, так и ненасыщенную кислородом кровь. Одна из самых выделяющихся отличительных особенностей древов – подъязычная кость в горле, позволяющая им надувать горло и издавать неслышные людям звуки. Из-за этих особенностей древов чрезвычайно трудно задушить. Предки древов родом из засушливых и каменистых пустынь, и поэтому жить на Кахье, влажной, покрытой океанами планете Ханаров, они смогли лишь в гигантском куполе с контролируемым климатом. Из таких огромных различий, привычным для этих двух рас в климате, основной причиной смертей древов на Кахье стала болезнь легких под названием синдром Кепраля. Спустя поколения после прибытия древов на планету Ханаров болезнь стала невосприимчивой к антибиотикам Ханаров и прочим современным методам лечения. После заражения больного настигает медленная, но неуминуемая смерть. Летальный исход можно отсрочить с помощью трансплантации органов, но по мере распространения инфекции в другие органы наступает неизбежное угасание организма и гибель. Я про этих фильм смотрела. Неправда. Не видела ты такой фильм. Костяной томагавк, по-моему, я смотрел. Так, специальная боевая машина «Молот». Боевая машина пехоты М-44 «Молот». Высокоманевренная бронированная боевая машина, использующая поле эффекта массы. При помощи 3 твердотопливных ракетных двигателей «Молот» может двигаться над полем боя со скоростью до 120 км в час, удерживая строй с более легкими машинами, скользить над водой и даже преодолевать препятствия. Маршевые двигатели дублированы, так что даже уничтожение основной парой не лишит транспорт возможности двигаться. Молот обладает всеми чертами межпланетного боевого корабля. Герметичный корпус, полный кинетический щит, ракетная установка с автоматическим наведением, обеспечивающая попадание в цель даже при активном маневрировании. Электронная защита включает в себя лидар, дипольные отражатели, активную термальную маскировку, высокочувствительный радар для обнаружения оружия. Система управления молота аналогична танковой, так что водитель танка сможет управлять молотом без дополнительного обучения. На пришедших с завода молотах нет альтиметра, и наиболее безопасно вести их на стандартной высоте 2 метра от земли. Вот и все. Сегодня прям мало, коротенько. Там индейцы с костью в горле вшитой. Да-да-да, я видел. Его я видел. Так. Блин, его не узнать. Маски. Change weapons. Good call. Shepard, I've compared the ship's EM signature to known collector profiles. It is the vessel you encountered on Horizon. Maybe the defense towers softened it for the Turians. I bet those missing colonists are on there, if they're still alive. Только моргнула. Нет, на 5 секунд. Чуть секунд уже все. Да там мало было. Да его и уже много и не будет. Основная масса на самом начале заваливается. Кодекса.
Ну вот. Раньше надо было на терапию приходить. These are the same containers the collectors used on Horizon. Only these are empty. No way for a man to go. Trapped in there, completely at the collector's mercy. Блин, что может быть отвратительной межгалактической, ну или не межгалактической, а космической расы насекоподобных существ, а? Это огромные жучелы. Огромные жучелы. What the hell happened here? Why would the collectors just leave a pile of bodies lying around? They could have been used for testing. If they were a control group, they would have been discarded at the end of the experiment. They're dead. Nothing we can do. Keep moving. Я приходила. Все. Теперь терапевтический эффект не столько высокий будет. Вот появится у нас когда-нибудь Андромеда. Ой, там кодекс этого, ё-моё. Тут-то просто с первой части половина закинули. Я его не читал, потому что я уже там читал. That's a collector. Why would they experiment on one of their own? Edie, I'm uploading the data from this terminal. See if you can figure out what they were up to. Data received. Analyzing. The collectors were running baseline genetic comparisons between their species and humanity. Are they looking for similarities? I have no hypothesis on their motivations. All I have are the preliminary results. They reveal something remarkable. A quad-strand genetic structure identical to traces collected from ancient ruins. Only one race is known to have this structure, the Protheans. Акционеры протеане? My god. The Protheans didn't vanish. They're just working for the Reapers now. These are no longer Prothean, Shepard. Their genes show distinct signs of extensive genetic rewrite. The Reapers have repurposed them to suit their needs. You'd think somebody would have picked up on this. No one has had an opportunity to study a collector genetic code in this detail. I've already matched 2,000 alleles to recorded fragments. This collector likely descends from a Prothean colony in the Styx Theta cluster, but there are signs of extreme alteration. 3 fewer chromosomes, reduced heterochromatin structure, elimination of superfluous junk sequences. The Reapers didn't wipe out the Protheans. They turned them into monsters and enslaved them. Still, they're working for the Reapers now, and we have to stop them. They're not doing to us what they did to the Protheans. Let's find what we need before the Collectors come to salvage this vessel. Move out. Опа. Обучение лучшему владению. Я смогу кроганский дробовик таскать? Или нет? Редкий дробовик. Да? Или шнайперки.
Блин, кроговский дробовик. Может быть улучшен до ятагана. Жесть, тяжелый дробовик клеймор. Блин, он зарядный. Скопление насекомых в пузыре на колесе. Там внутри пузыря все время копошатся. Всех инопланетных существ, они вселяли людям наибольший ужас. Заповедники гоблинов. Это книжка какая-то или что это? Heads up. More of those pods on the ceiling. There must be hundreds of them. How many do you think are full? Too many. I detect no signs of life in the pod, Shepard. It is probable the victims inside died when the ship lost primary power. Опа. 15. This is valuable. Commander, you gotta hear this. On a hunch, I asked E to run an analysis on this ship. I compared the EM profile against data recorded by the original Normandy 2 years ago. They are an exact match. The same ship dogging me for 2 years? Way beyond coincidence. Something doesn't add up, Commander. Watch your back. Блин, у них, наверное, один всего корабль. Никогда не слышал о Саймаке. Son of a bitch. They could take every human in the Terminus systems and not have enough to fill these pods. They're going after Earth. Not if we stop them. Чего взяли, что не нацелились на Землю? On the platform there. Looks like a control panel.
Where are the bodies of the collector crew? Careful, Shepard. Something doesn't feel right about this. Скорее всего, в обратку они мне будут мешать отсюда выбраться. Я уж не помню. Но, по-моему, это будет так, потому что там я видел места, где надо прятаться. Я думаю, это с этой целью там сделано так все. Edie, I'm setting up a bridge between you and the collector ship. See if you can get anything useful from the databanks. Data mine in progress, Shepard. Все, вирус. That can't be good. What the hell just happened? Major power surge. Everything went dark, but we're back up now. I managed to divert the majority of the overload to non-critical systems. Shepard, it was not a malfunction. This was a trap. We need a little help here, Edie. I am having trouble maintaining connection. There's someone else in the system. Connection reestablished. I need to finish the download. Тут вечно кого-то терял. Override any systems. Then you'd better get it done fast, Edie. Heads up, we've got company. Heads up! Firing concussive shot! Че, его сдуло? Да ладно. Реально сдуло. Sit down! Бобо. Other platform coming in. И чё, долг? Никуда не прыгнул. Firing now. Firing at him! Back shot! Ну давай. My attacks will tear you apart. The forces of the universe bend to me. Connection reestablished. I need to finish the download before I can override any systems. Then you'd better get it done fast, Edie. Heads up, we've got company. Affirmative. Heavy weapons. Here we go.
Да ты чё? Ну охуенно, блядь. Найс команда, блядь. If I must tear you apart, Shepard, I will. Our power is unmatched. Your form is fragile. Чё-то он не дамажит нихуя. Connection reestablished. I need to finish the download before I can override any systems. Then you'd better get it done fast, Edie. Heads up, we've got company. Heavy weapon, get down! Here we go! Sit down! Speed it up. Another platform. Блин, ну почему так не вот. А, мне нельзя, типа, на этой, что ли, на платформе находиться? Или как это работает? Firing concussive shot! On the floor. Да, наверное, нельзя. Блин, не успели убить. Firing an impact shot! Direct intervention. Necessary. My attacks will tear you apart. If I must tear you apart, Shepard, I will. How's that one? Edie, get us out of here. I am simultaneously fighting collector firewalls in over 8,000 nodes. I am tasked to capacity. Convoy incoming. Assume control of this form. Nothing stands against us. This'll put him down. Блять. Firing concussive shot. Найс выстрел. Nice
Shepard, you must manually re-establish my link to the command console. Shepard, you must manually re-establish my link to the command console. I have regained control of the platform, Shepard. I thought we were gonna have to take on every damn collector here. Perhaps you should consider upgrading my hardware. Did you get what we needed? I found data that would help us successfully navigate the Omega-4 relay. I have also found a Turian distress call that served as the lure for this trap. The collectors were the source. It is unusual. What are you getting at? Turian emergency channels have secondary encryption. It is present, but corrupted in the message. It is not possible that the elusive man would believe the distress call was genuine. Why are you so sure? I found the anomaly with Cerberus detection protocols. He wrote them. He knew it was a trap? Why would he send us into a trap? А вот он ублюдок, а. That son of a bitch sent us right into collector hands. Shouldn't have trusted those Cerberus bastards. There has to be some other explanation. The elusive man wouldn't do this to us. He just wouldn't. Commander, we got another problem. The collector ship is powering up. You need to get out of there before their weapons come online. I'm not losing another Normandy. I do not have full control of their systems. I will do what I can. Sending coordinates for shuttle extraction. Come on, let's move. Здесь таймера не будет. Around the corner, take the door on your right. Enemies in front! I got it! Gotcha! Control of this form. Pain, Shepard. This is what you face. Блять. Ой, ну вообще нон-стопом просто закидывает всякими плюхами. Ну что за читер? Нельзя же такого читера делать. Он просто стоит и закидывает. Не с конца. Around the corner, take the door on your right. Going to cover! You bet! Here we go. У всех КД, у этого нету КД. Стоит и закидывает. Падла. Enemies in front! This personally. That all you've got. Ну ё.
tear you apart, Shepard. I will. Да блять! Блин, где? Дайте мне барьеры. Around the corner, take the door on your right. Надо Крогана раскачать. Watch out! Блин, ну чуть-чуть не хватает, чтобы щиты-то сбить. Ну, здрасте. Вот все. А чё он опять такой тихий стал? Он же тихий был. Или мне игра громко? Here they come. This'll put them down. This will put them down. Ну, конечно, ты, падла, сразу превратишься. Конечно же. Нахер иди с своим штуком. Блять, ну его нахуй, короче, не буду к нему подходить вообще близко. На дробовик ему насрать, на то ему насрать, вообще ему насрать на все. Уйди. Женщина, блядь. This is what you face. Your form is fragile. Face your annihilation. Ну он читер, блин, со своими шарами этими нескончаемыми. This'll put him down. Can't reach the target. Can't get a lock. Get down. Can't target. Блять, да оттуда-то откуда? Да кто, блять, меня стреляет, блять, я не пойму. 3 o'clock.
Это я стреляю. Я тебе дам, что будет стрелять в меня. Блять, он заебал. А то, чтоб ты не расслаблялся. Watch out! Блять, ну чё ты не перезарядился-то, сука? Ты нахуя его достал, блять? Да вы, блядь, повсюду нахуй. Куда я не пойду? Везде они стоят. Блять. Ну спрячься ты куда-нибудь, пожалуйста. Куда я вообще пришел-то? Сюда, по-моему. Бесячий этот командир у них, блин. Чего почти размотал, он там появляется постоянно рядом. Блюдок, мать его. Читер. Куда идти-то?
Не спрыгивать все-таки, что ли? I am opening a door on the far side of the room. О. О. Блять! Да сука! Attack didn't work. Heads up. Ёбаный стыд. Hell of a shot. Found that one. Firing an impact shot. Here we go. We'll put them down. Firing concussive shot. Nice. Tactics work. Try again. Чё? Вчера зачем-то убил Гвиндолин Темное Сердце, а потом оказалось, что из-за этого пришлось убивать и Хранительницу Огня. Edie, we've got a problem here. A temporary setback on firewall 3217. Rerouting commands through firewall 7164. I have successfully opened a door on the opposite wall. I will keep it open as long as I can. Down there. Isn't that where we came in? We must be getting close to the end. This looks interesting.
Потому что не надо по гайдам играть. Первый раз бы прошел сам все. Охуеть. Да вы закидывайте. Preserve Shepard's body if possible. Где чел? This hurts you. А чел-то где? Your form is fragile. This hurts you. My attacks work. Ignore the fallen. Блять! Откуда вы беретесь, чуваки? Откуда вы просто высираетесь? Is fragile. My attacks will tear you apart. On our right! Как ковырять? Умеешь ковырять. У тебя есть выбор. Кого из них убивать первым? От этого зависит, какая будет вторая фаза. Пиздец. Ну и где он? Ну и где он? Блин, чертила ты упал. А можно мне щит восстановить? Спасибо, блядь. Блин, Джокеры. Я тут не на прогулке вообще. Так-то, ни разу.
Кончаться собираетесь? Нет. Loud and clear. We're out of time, Commander. We have to go. You heard the man. Everybody onto the Normandy. Move! Strap in, people. I'm gonna make him work for it this time. Forever, Edie. Get us the hell out of here. Specify a destination, Mr. Moreau. Anywhere that's not here. Very well. Engaging Mass Effect core. Ох, варианец подошел. Да. Получена важная информация о коллекционерах и ретрансляторе Омега-4. После бегства Шепарда предвестнику стали известны наши истинные возможности, и теперь он наверняка разработает новую тактику. Так как сеть осведомителей предвестника превосходит сети Цербера из серого посредника, необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Также мы выяснили, что разорвать контакт предвестника с его слугами невозможно. Сузи проделала грандиозную работу, однако результат оказался весьма незначительным. Так, Клеймор сюда. Как игра идет? Ну, учитывая, если мы прилетели на корабль коллекционеров. Вот. Улучшение счетов, ой, это хорошо. Это, наверное, тоже, но не очень. 75 тысяч, хорошо. Ой, я ему сейчас скажу, блин, смотри, какой терминатор я стал. Не, ни хера не половина. Я доп задание вообще не трогаю почти. Looks like Edie extracted some interesting data before the collector ship came back online. Здесь творится. Cut the act. You set us up, and you better have a damn good reason for it. We needed information on the Omega-4 relay. That required direct access to collector data. It was too good an opportunity to pass up. Agreed. But I don't like surprises. Especially when my ass is on the line. I put you at risk, yes. But without that information, we don't reach the collector homeworld, and you and every other human may as well be dead. It was a trap, but I was confident in your abilities. And don't forget Edie. The collectors couldn't have anticipated her. You could have told me the plan. You say I'm important, but you sure try hard to get me killed. I needed the collectors to believe they had the upper hand.
Telling you could have tipped them off in any number of ways. Besides, I wouldn't have sent you in if I didn't think you could succeed. You have one job. Information. If I can't trust your intel, you're useless to me. It's never that simple. You of all people should know that. I know that I'll be a lot more careful. With the collectors, and with you. This is no time for petty grudges. Things are about to get a lot tougher. Edie confirmed our suspicions. The Reapers and Collector ships use an advanced identify friend-foe system that the relays recognize. All we need to do is get our hands on one of those IFFs. I was just on the Collector ship. Why didn't you say anything about finding their IFF? As I said, Edie just confirmed it. Besides, you wouldn't have had time to find and extract it. But we have options. An Alliance science team recently determined that the Great Rift on the planet Klendigan is actually an impact crater from a mass accelerator weapon. Клингон какой-то. A very old mass accelerator. I sent a team to find either the weapon or its target. They found both. The weapon was defunct, but it helped us plot the flight path of the intended target, a 37-million-year-old derelict Reaper. We found it damaged and trapped in the gravity of a brown dwarf. Aren't brown dwarfs basically stars that didn't quite make it? Simply put, but accurate. They're gas giants that don't quite have the masses of stars. Expect gale force winds and extremely high temperatures. The Reaper has a mass effect field that keeps it in orbit, likely an automated response to the external threats. It's stable, but I won't call it safe. I saw what Sovereign did to the Citadel fleet. Hard to imagine anything could stop something that powerful. This vessel is a relic from a battle waged while mammals took their first steps on Earth. There's no trace of the species that took the shot. Perhaps it was their one moment of defiance before being wiped out. I get the feeling this isn't going to be a simple swing by and pick up our package. We lost contact with Dr. Chandana's team shortly after they boarded. Initial reconnaissance revealed no clues, and it was too risky to commit more resources. But now we need that IFF. I'll forward the coordinates to Joker. In the meantime, I suggest you tell your crew I didn't risk their lives unnecessarily. It will make things easier going forward. Edie, tell the crew to assemble. We've got a lot to talk about. Of course, Shepard. So the elusive man didn't sell us out. Could have fooled me. Lied to us, used us, needed access to the Collector databanks. Necessary risk. От строения этого ебавого Шепарда лицо треснул. Кстати, я предпочитал лечить лицо за ренегата. Мне вот такой вариант не очень не нравится. Мне все нравится, я даже лечить не хочу. He tries something like that again, and the Collectors will be the least of his problems. Edie, are you sure this IFF is going to work? My analysis is accurate, Shepard. I have also determined the approximate location of the Collector homeworld, based on navigational data from their vessel. Родной... коллекционеров. That can't be right. Better run the diagnostics, Joker. Looks like our AI's got a bug in the software. My calculations are correct. The Collector homeworld is located within the galactic core. Can't be. The core is just black holes and exploding suns. There are no habitable planets there. Could be an artificial construction, space station protected by powerful mass effect fields and radiation shields. Even the Collectors don't have that kind of technology. The Collectors are just servants of our real enemy, and we've all seen what their masters are capable of. They built the mass relays in the Citadel. Who's to say they can't build a space station surrounded by black holes? No wonder nobody's ever returned from a trip through the Omega-4 mass relay. The logical conclusion is that a small safe zone exists on the far side of the relay, a region where ships can survive. Standard relay transit protocols would not allow safe transport.
drift of several thousand kilometers is common and would be fatal in the galactic core. The Reaper IFF must trigger the relay to use more advanced encrypted protocols. This thing is our best shot at getting through the Omega-4 relay. We have to try. It's a derelict Reaper. What if the Collectors are waiting for us? We may want to build up our team before we take that kind of risk. The more people we have on our side, the better our chances of success. We need to keep building up the team. It's your call, Commander. Whatever you decide, we're with you. Dismissed. Система жнецов, свой чужой. Ох, 11 чей. Блин, да, супер выглядящий Шепард. Это еще не максимум, наверное. Так, мне надо способность Крогана, наверное, замутить будет. Так, вот это берем. Улучшение счетов сюдыть. Это тоже дешевое, можно взять за нулевой элемент. Хотя нулевого элемента не так много. 24 получает на 20 меньше урона. О, вот это берем. $5000. Есть что? Ну говори. Commander, you've received a new message at your private terminal. Вы изменили мою жизнь. Джейерт. Здравствуйте, капитан Шепард. Ваш адрес дала мне Лиара Тисони. Я работал уборщиком в башнях Дантиус. Вы помогли мне выбраться оттуда. Тисони говорит, что вы еще нашли там Тейна. Он убрал наемников из затмения, которые пытались нас подстрелить. И хочу узнать, не могли бы ли вы передать ему мою благодарность? Он так двигался. Первый враг был мертв, прежде чем они вообще поняли, что происходит. Она уже кормила? Ни хрена она не кормила. Потом он свернул шею второму, потом застрелил третьего, и на все про все от силы несколько секунд. Невероятно, он постоянно двигался, словно в танце, и в каждом его движении было столько силы и грации. С тех пор, как я увидел его, моя жизнь изменилась. Во мне пробудилось что-то, чего я до сих пор не осознаю полностью. Я не знаю, что буду делать дальше, но знаю точно. Соларианская жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на подметание полов, особенно когда вокруг так много возможностей. Я хочу найти себе занятие, благодаря которому стану таким, как он, обрету такую же красоту и эстетическое совершенство движений. А еще я куплю себе хорошую одежду. Так вот, если бы мы могли передать ему, вы могли передать мое сообщение или те его части, которые сочтете нужным, я был бы вам очень признателен. Искренне ваш Джейерт. Ага, угу. Я не знаю, что должно произойти, чтобы она пошла рыбок кормить. Подлюка эдакая. You had me so worried when you were trapped on the collector ship. Thank goodness for Edie. That sounds like more than just professional concern, Kelly. You're more than just my commander. You're my friend. Edie brought you back to me. If she had a body, I'd give her a big hug. I'm standing right here. Where's my hug? Oh, Shepard. I wish there were time to get to know you better. Дрел? Что Дрел? Что Дрел? Опа. Why don't you join me in my cabin for a meal? А вот, значит, и рыбки сейчас покормим. That sounds wonderful. I've been hoping for some private time with you.
Lead the way. Так. Это, руки на стол, чат. Руки на стол. Все, что ли? I haven't stayed up that late since my В college смысле? days. I had a wonderful evening. Thank you, Shepard. I noticed the fish tank up in your cabin. If you'd like, I could feed your fish while you're away. I'd appreciate that, Kelly. It's my pleasure. Anyway, what's up? Все. Is there anything I should know? Thane would like to see you down in life support on the crew deck. Anything else, Commander? That'll be all. Good luck out there, Shepard. В том письме не про Древа, да, про Древа. Это после того, как его... Как мы его получили. What a sad end. Makes you wonder if the keepers on the Citadel were once something different. У меня они раз уже сдохли. Слушай, что я их не покормил. I assume everything is going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, Так, but я I think ничего that's нового it for нет. see you, Commander. Когда откроется возможность взломать Сузи? I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box. What do you do aboard the I ship? operate the ships. I have also gained access to anti-Reaper cyber warfare algorithms recovered The Reapers by... are millions It of appears years that these systems... If this thing starts claiming to be the Так, vanguard of Let's all- discuss Ready. something. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? How is Cerberus organized? Each cell's agents are led by a single operator. So how many I have a operations? block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still... In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. Но еще, видимо, не сейчас. That's all Да. for now. Logging you out, Shepard. Она точно их покормила? Shepard. I heard you wanted to speak with me. Yes. Now that you are here, though, it seems more difficult to talk about. И теперь, когда ты здесь, говорить об этом труднее. Ну тогда я зайду позже. We can discuss it later then. I have other duties I need to attend to. Of course. I'll return to the meditations. Я думал, он настоит, но ладно. Yes. Now that you are here, though, Давай. it seems more. Are you feeling sick? I could get the doctor. No, no. Though I suppose that is a part of it. My mortality has me dwelling on things. I had a family once. I still have a son. His name is Kolyat. Колят. I haven't seen him for a very long time. How long has it been since you talked? 10 years. He showed me some of his schoolwork and asked if we could dance crazy. We did that when he was younger. What sort of dance is that? It's... I checked my extranet contacts. I expect an update on my next target. The console plays music, old, unfashionable. Kolyat jumps into the room. My father runs around in circles. I scoop him up, toss him into the air. He shrieks, laughs, spin me. The console beeps. I put him down. Click the message. Father, he pleads, tugs my sleeve. I need to read this, I say. I don't look at him. Did something happen to them? I abandoned them. Oh, not all at once. Nothing dramatic, no sneaking out in the middle of the night. No final argument or slammed door. I just did my job. I hunted and killed across the galaxy.
Away on business, my wife would tell people. I was always away on business. Вот бы мне его память. Ты хочешь такие флешбеки ловить? All right, you spawned. Organic species tend to do that. Is that all you wanted to talk about? There have been complications. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. Кем? You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self. The soul is. Body and soul work as one in a whole person. When the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected, no longer whole. What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. This is not a path he should walk. Я так ловлю постоянно после раноха. Мне не привыкать. Почему я? Thane, I don't have your contacts and I don't have your tracking skills. Why do you need my help for this? I don't need your help. I want it. The last time I saw my son, they wrapped her body in sea lines, weighted it with stones. He tries to pull from me, calls for her. The hammer lift her off the platform. They sing like bells. The fire has gone to be kindled anew. He begs them not to take her away. They let her body slide into the water. He hits me. Don't let them. Stop them. Why weren't you? Rains. It always rains on Kaje. Warm water pours down his face. I didn't mean to make you relive that. Perfect memory. It is sometimes a burden. You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. To be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other. Maybe he name-dropped you to get hired. It's possible, but I don't think so. It doesn't seem right. My name. He should not respect it. What made him go to the Citadel? Years ago, I prepared a package for him. A relic of my ill-spent life. I had Volus bankers store it, and arranged for delivery when I died. He acquired it early. I don't really know how. I did wet work on the Citadel around the time his mother died. That may be why he went there. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Ну это я спиздел, конечно, маленечко. Мы прям вот сейчас туда полетим. Нет. Мы полетим за Самарой. Нет, Самары нет. И нету курянки, нету. Ализоры. Absolutely. Since you set up, I won't take any back more. to work. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? Of course. I'd been meaning to speak with you, in fact. Ну, еще этого не хватает. Ну, под конец уж будет, да? Да нет, не под конец. Ну, этого кварианта. Не кварианта. Ну, ты понял, короче. I didn't fully believe you'd be up to the task, and it seems I was wrong. Frankly, based on what I've seen, I wish Cerberus had recruited you earlier. I trust you, but I don't trust Cerberus. Your experiments crossed the line. All the time, yes. But I recall a Spectre who crossed a few lines while hunting down Saren and the Geth. And we'd be lucky to have you. Too many join us out of simple xenophobia. We need more people here for the right reasons. I saw your bases years ago.
You were using Rachni, Thorian creepers, even husks to make your own army. The husks were already dead, the Thorian creatures were mindless, and the Rachni were abandoned once we understood their intelligence. We weren't breeding an army, we were breeding expendable shock troops for high-risk scenarios. How many soldiers died in Saren's attack on Eden Prime? How many would have lived if we'd had just a dozen Rachni soldiers on our side? What was Cerberus trying to prove by experimenting on children like Jack? A mistake, no question. Not mine. And one that was corrected once we discovered the extent of the experiments being performed. Кстати, к Асуми зайдешь. Касуми. Касуми. За охуительными фразами. Касуми. Она же не говорит ничего. С ней диалог нельзя вести. With your intelligence, you could have landed any job you wanted. Why choose this? Because I still envy the time Morden spent with the Special Tasks Group, working with people as smart as he was. Cerberus never tells me that something is impossible. They give me my resources and say do it. And they've given you even more. A new life, a new ship, the elusive man's personal attention. Ну чё? Леем? Кого еще? А больше некого. The best thing he did was to put you on my squad. You'd have done fine without me. I may not have believed it before, but I don't have what you do. That fire that makes someone willing to follow you into hell itself. My father got me the best jeans money could buy. Guess it wasn't enough. Does it always have to come back to your father's genetic tailoring? This is what I am, Shepard. I can't hide it. The intelligence, the looks, even the biotics. He paid for all of that. Every one of your accomplishments is due to your skill. The only things I can take credit for are my mistakes. А чё нет-то? А кого? Там больше некого. Кварианка, ну блин, не хочу я это с кварианкой стали. Чё ее это здоровье своим страдать? Там больше нет. Самара, но она слишком жесткая какая-то. Джек на мальчика похож. Но уже поздно, только хотел написать, чтобы ты был поаккуратнее. Еще вариант Джек. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не. That's a tough feeling to live with. Maybe after we save the galaxy, you'll change your mind. We can hope. Thanks for coming by, Shepard. I appreciate it. Я же еще пока не накосячил, я не понимаю. Блин, ну... Ой, да какая разница? Все равно там в третьей части совсем другое будет. Просто, ну вот смотри, будь ты землянином, с кем бы ты на корабле завел отношения? Ну вот это реальность. С инопланетной тварью, что ли, какой-то? Не, ну ладно, допустим, Азари. Но Азари, они чисто подключаются к твоим, типа, нервным окончаниям, или как там. И все. Толком. Это как в виртуалке сидеть, типа. С этими скварианцами непонятно, что они там себя представляют очень. Страшно на них глядеть. С Кроганом, да. С Кроганом это всегда. Но с Кроганом нельзя. Я бы остался Титаном Одиночества. Я Титаном Одиночества в первый остался. Не знаю как. Джек урод, Ляра, Италия слишком частый роман и типикал. Самара, ну нахрен. Вывод очевидный. Миранда. Вот, да. Мне не получилось с Эшли в первой части. Я не знаю почему, у меня не было диалогов. Хотя я отшил эту... не Италия, как я забыл. Ляру. Не вышло что-то, я не знаю. В чем проблема. А кого еще квесты делал, кстати?
Я, по-моему, больше ни у кого не делал. Ну, у этих только, у двух персонажей, которые не являются как бы основными. Касуми здесь сидит. Да чё Касуми? Ну, я шмотки потыкал. И все. Что она еще расскажет? Hey, got a minute? So, you and Kelly, huh? Sounds like you two had a nice date. I thought she was coming on to me at first, but maybe she was just being friendly to the new girl. I really appreciate your help with the Hawk heist. I know why we had to destroy Keiji's gray box, but it doesn't make it any easier. Liara Tassoni's got quite a reputation. I've done business with her people before. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. А, все-таки с ним можно поговорить? I'm sure I'll have more to talk about. В Андромеде может с Кроганами. Ну, там, по-моему, будет... Там же, по-моему, будет Кроган женщина, если я не ошибаюсь. С Кроганом женщина это не то. Или там будет мужчина. Я не помню, кто там, кстати. Там Кроган с яичками или без будет? What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. That's all for now. Logging you. Back for more. Tough fight on horizon. I fought slavers and kidnapping rings, but nothing like that. Some slavers took a little girl on a colony in the Skepsis system. Girl woke up, fought her way out. Got picked up by my band, well on her way to Omega. 8 years old. She'd have had no chance on horizon. В Legendary Edition нету Титана одиночества. Там есть во всех 3 частях романтик завести, но я уже один просрал, потом придется шаманить с этим что-то. Первой Галактической империи за такое делали минус планету, люди высшей расы галактики. Зачем с мужиком можно? Collectors and Protheans. It's all above my pay grade. I'm more used to putting down rebellions, tracking down bastards who didn't pay their gambling debts. Still, even I know a galaxy-shaking revelation when I hear one. Makes fighting land wars for pay seem small time. I should let you go. Talk more later. Ой, блин, всякую херню рассказывает, блин. Чё, есть там чё? Письма, пароли, явки. Нет? Где я вообще? В Бауэре каком-то. Блин, 60 зондов может с собой брать. Вот это я понимаю. Че, ли полетать здесь? Посканить чуть-чуть. Для разнообразия. Богатая. Probe launched. Probe launched. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe launched.
Чую, когда я соберу всю команду и дойду к последнему этому сюжетному заданию, вот тогда веселье начнется с этими планетами. Я пока стараюсь чистить планеты, где у меня квесты есть, чтобы сильно не душить, как бы размазывать этот контент по игре. Пока еще не заромансиваю в полной мере, так что выполнение ачивки выполнено на 40%. Да мне бы как бы не пролететь опять. Видишь, проблема отступника в том, что у него как бы и ответы эти его нижние, они как бы и могут заруинить все. Лояльность про квест, что ли, или что? Я ее, по-моему, выполнил. Я его выполнил, если ты про квест ее лично. А там его проебать практически невозможно, я думаю. Неважно, как ты сделаешь, это все равно выбор останется. Ну, типа, правильный. Там проебать можно. Это если ты уговорить не сможешь красной фразы, то да. Джек нет. Еще пока нет. Я вот так и не смог их помирить и проебал лояльность Миранды, предпочтя Джек в том конфликте. Там конфликт какой-то будет. Мало. Больше давайте. Прикольно. Так, что-то где-то попущено, да? Где-то что-то я пропустил. Какой-то тычок.
О. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Я, кстати, вторую часть не так много играл, как первую. Ну, я проходил от силы, может, раз. И, по-моему, пробовал перепройти как-то, но до конца не добивал второй раз. Вот, и... А тут за это время, пока, ну, тут сколько там... Я играл-то, наверное, когда она вышла только. Короче, я DLC в основном, который вот... с этим, с молотом, я их вообще не видел. С молотом, по-моему, Касуми я тоже не видел в свое время. У меня был только Заид. Тут есть контент, который я не видел, есть. Прикольно. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe launched. Да. Probe away. Probe away. Предноманс состояние, но у меня она вообще не хотела романсить, только после финала она подкатила, но после фразы вот. Дали отличный слух, так что заткнись, пока не поздно. А иначе я тебя заткну, все закончилось. Жестко. После того, как она развалила 6 больших роботов в тюрьме, с ней как-то опасно встречаться. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Launching probe.
Launching probe. Probe away. Давай еще. Нет. Быстрый выстрел гол она явно не пережила, хотя, может быть, у нее барьер постоянно включен. За что не там включено? Так, не, погоди, дай-ка это. Скуплюсь. Чтобы не отвлекаться. Launching probe. Что вообще мелкий. Че, нормальных тычков здесь не будет? Хоть чуть-чуть. Launching probe. А чего, у кварианцев биотиков нету? Они чисто техники? Probe away. У них тоже должны же быть мутанты. Launching probe. Более они с нулевым элементом работают часто. Launching probe. О. Launching probe. Probe away. Хорошие скафандры получается. Так, ладно, чуть посканили. Полетели. Полетели за Самарой. На Иум. Илиум. Ой, блин, тут еще да... Или нет? Это было? Ну-ка, возьму-ка я Тейна. Не брал никогда Тейна, возьму Тейна. Бросок. О, у тебя тоже деформация. О, все, сейчас я, значит, добью эту тему. А потом надо, короче, будет комбо делать. Разрывные патроны. А, погоди, здесь надо что?
Это надо... Заблокировано. В вашей стороне. А, это разблокировать сперва. Так, деформация. Отбрасывает от вас враг. Усиливает эффект, который уже действует на цель. Притяжение или сингулярность. Сколько тут биотиков? Ирана, Джектейн, Джейкоб, Самары. Роган еще тоже биотик. По идее, у него биотический щит он может поставить. У них стоит клык почему-то. Клык типа хорош. Или чё? Так, а если посмотреть на дробыш? Геймер нет, он не в самом низу списка. Commander, a pleasure to see you again. Can I help you with something? Thank you. Have a pleasant visit to Nos Astra, Commander. A Batarian trading group has announced plans to sue the Citadel Council. The Batarians claim that slavery is an inextricable part of their caste system, and that by limiting the slave trade, the Council is violating their cultural... Pardon me, I'm dealing with damn Ilium travel bureaucracy. А чё я нашел? А я не помню, что я нашел. Excuse me, but I found a locket with a picture of a human, someone who looks like you. Oh, Stephen, thank you. Thank you so much. My daughter was young when he died. This is the only memento she has of him. Please accept this. It's much less than I would have had to pay the bureaucrats to authorize a search. Блять, героя дали. Are you shorting prefabs? Why not? I did it after he did Prime. I spent the last 2 years here. I had a purpose, a goal. Now that I've accomplished it, something occurs to me. How can you short sell on prefabs after these human colony attacks? Да. They're going to see a ton of business. Я так и понял. I need minimal heat increase and speed.
I have extremely high performance requirements. А по цене чё? Блин, дорого. Хочу. Не хочу. Somebody who respects you. Somebody who's going to treat you right. Oh, I think I'm just going to stop dating for a while. The weapons merchant said that we took care of the red sand dealers. I guess I really helped. This was a dangerous operation, Conrad. You could have been killed. I'd feel terrible if anything happened to you. I didn't know. I can't risk you being worried about my safety. I'll stop pretending to be something I'm not. But thanks for letting me help, at least for a little while. It's really good to have you back. Проваливать сюда, ублюдок. Я правильно понял, что отступник по репутации примерно как Боба Фетт из Star Wars? Ну, не знаю. Да он здесь как бы... Он не то чтобы здесь злодей. Он просто не сюсюкается и все. Может быть, какие-то моменты жестко. Типичный военный, короче. Здесь ты типа... Такой вояка по уставу, задачи там превыше всего. Вот это вот отступник получается. Она мне же не писала, ничего не говорила. Ляра, у тебя есть задание? Shepard, it's good to see you again. So, what can I do for you? Слушайте, она может мне еще что-нибудь дать? Или мне нужно отдать ей документы на посредника? How's your own work going? The data you gave me was the Shadow Broker has several contacts here on Ilium. The most powerful is someone called the Observer. Taking down the Observer will put me closer to the Shadow Broker. I could use your help. Есть. Это же мусор. Damn it, Liara, I came to talk to you, not to help with your petty vendettas. I'm so close, Shepard. I've been hunting for almost 2 years now. I can't do this without you. I don't have the technical skill to reconstruct the data, and the Shadow Broker only refers to his agents by race and profession. My inquiries have narrowed the Observer down to one of 5 operatives. A Turian, a Solarian, a Krogan, a Batarian, and a Vorcha. If you can refine the list, I'll know where to strike. Do you have any specifics on these agents? I'm afraid not. Nyxeris was lucky to get as much as she did. I was happy to help, ma'am. The data is our only hope of determining which one is the Observer. And if we wait too long, they'll all disappear. Let me go talk to these people. I'll get the name you need. This is a delicate operation, Shepard. If you shake down one agent, the others will go to ground, and my chance will be lost. Liara is right. We need to get enough evidence to strike, and we need it soon. I'm more than capable of handling the violence, Shepard. I need your help gathering the data. Нет, в общем, у нас вариант либо быть героем по меркам человечества, либо героем по меркам военных. Ну, типа того. Ну, героем там прямо вообще он это... Слишком такой мягкий, добрый. I'll reconstruct the data and tell you what I find. Thank you, Shepard. When you find something, call me on the radio channel we used in the old days. I can't risk handling this in person. I'll talk to you later, Liara. Короче, вот я не понял немножко с Лиарой.
Мне есть инфа по посреднику, я могу ей сразу ее отдать, и она свалит отсюда. Но тогда все квесты с ней зафейлят. Ну, типа, как пройдены будут считаться. Я что-то не понял в этот момент. И причем мне его дали, эту инфу, еще до того, как я с ней встретился. Что за прикол? Ну и где? Данные 5. Торговец Ворка не стал поддерживать. Блин, тут сейчас тема, что ли, это пойдет? Не стал поддерживать дальнейших контактов с саурианцем. Теперь он от саурианца больше вреда, чем пользы. Наблюдатель рекомендует устранить его, возможно, из-за личной неприязни. И что, мне надо связываться с ним? А, я должен решить, нет, пока. Блин, мне потом придется это анализировать все. Господи. За что? Так. Так. А, они все есть, окей. Они в одном месте все есть. Это облегчит. Блин. You should try it my way. Look at how the wind's blowing. Well, I guess it's not like I attacked those colonies. I was watching trends. If this is the best you have, I'll make do. But you're certain the neural simulators are compatible with both my suit and Asari physiology? Absolutely. In fact, I use this model at home. Oh. Do you? Еще один должен быть. Ну где-то здесь. Где-то здесь, но я, видимо, пропустил. Новости. Sell at 25. No, you're not hearing me. I want to buy it up. Buy it all up. Come on, give me something. I'm looking for the best tech upgrades you have. Of course, I can help you with a consult and figure out what options. Ilium is the gateway to the Traverse, but is that gate open too wide? Investment think tank. The market balance and cost skilled workers their jobs. Later today, we'll hear from survey teams talking about the latest technology you won't be able to live without. I need minimal heat increase and speed. Ну он же где-то в этой области. А, ну может в этой. Где вход? Или нет? Где еще один?
watching you short sell on prefabs after these human colony attacks. They're going to see a ton of business. A ton of immediate charity business, followed by a freeze as new colony plans dry up. Ilium sees many human refugees, terminus orphans, and former slaves abandoned by Batarian raiders. For many, the Listen, I know the data is vital to the Kurosa family. The son of Dantius didn't give us time to pack. Блин, ну нет, он не здесь, мне кажется, не должен быть здесь. Если оно все на той территории, то там он где-то должен быть. Но где? Может, прямо у нее там терминал? That's why you need an omni-gel programming solution that works. Whether constructing single-use equipment or breaking down salvaged gear, Cision technology for you. Это что-то пропускаю. Have anything flashier? I want something that says, I own this room. I own you. I'll see what we can do, sir. Блин, капец. Ну. Второй, да? Так, торговец пытался убить батарианина. Утверждает, что хотел сделать это из ненависти к работорговцам, но, скорее всего, дело в деньгах. А чё, дайте мне. Что сделать-то надо? Лиара. Попросил помочь устранить агента серого посредника, наблюдателя. Для этого ей потребуются фрагменты данных, полученных из информационных терминалов на Юме. Имя наблюдателя. Торговец пытался убить батарианина. Ну, видимо, не батарианин, может, контрабандист и наемный убийца отказались сотрудничать с ворком по причине недоверия. Странно, что у таких типов вдруг появляется моральный принцип. Батарианин задает слишком много вопросов. Наблюдатель рекомендует убить его и свалить все на наемного убийцу или знакомого саварианца. Так, значит, он не турианец и не саварианец. Турианец сработался с торговцем. Наблюдатель отменила заказ на его убийство, принимая внимание сложность выхода на торговца другими способами. Торговец ворка, значит, не ворка, не стал поддерживать дальнейших контактов с саварианцем. Теперь от саварианца больше выдачи, чем пользы. Наблюдатель рекомендует устранить его, возможно, из-за личной неприязни. Торговец пытался убить батарианина. Утверждает, что хотел сделать это из ненависти к работорговцам, но, скорее всего, дело в деньгах. Контрабандисты, наверное, убийца отказались сотрудничать ворка по причине доверия. Да. Там Крогана вообще не было нигде. А, я уже ответить должен, что ли? Блять. All 5 of the suspects are male. The observer is female. Something's not right. Who gave you this lead? My assistant, Nixeris. She got the information. Nixeris.
Чё, я прав был? Типа, никто? Ну, Крогана там реально не было. Ай, да насрать. Наверное. Я просто не помню, где я сохранялся последний раз. Перед первым взломом. Мне чуть не хочется все опять взламывать. If this is the best you have, I'll make do. But you're certain the neural stimulators are compatible with both my suit and Asari physiology? Absolutely. In fact, I use this model at home, sir. Shepard, it's good to see you again. Nixeris had some interesting data hidden away. Thank you, Shepard. Nice. I wouldn't have caught her without you. I'm one step closer to the Shadow Broker thanks to you. Here. Nixeris was very well compensated. You need it more than I do. Did you have any trouble with Nixeris? She was very talented. I imagine that had she been ordered to assassinate me, I'd never seen her coming. But her barriers needed practice. Practice I'm afraid she won't be getting. What's the next step in your hunt? Now I gather information, peel away layers of lies, and shine light into the shadows. And when I find the Shadow Broker, I hit him with a biotic field so strong that what's left of his body will fit into a coffee cup. Is there anything else you need from me? No. You've done enough. If I find anything useful, I'll let you know. For now, I need to do what I do. Now, is there anything else I can help you with? Блин, я мог там ответить по-другому. How's your own work going? I'm still waiting. Even with Nixeris dead, it could be years before I track the Shadow Broker down. But someday he'll slip up, and I'll be there. I'll talk to you later, Liara. Так, все, нету что ли квеста ждать? Наблюдать. То есть теперь я могу отдавать материалы. Получается. Shepard, it's good to see you again. So, what can I do for you? I'll talk to you later, Liara. С Самары тогда еще зайдем, может чуть поменяется. Listen, I know that... What is it? I'm in the middle of an important call. This might be worth putting your family on hold. Here's that data you were worried about. Is that the Kurosa Generational Archive? I am so sorry for being rude. My whole family has been worried. That data is irreplaceable. I didn't think I'd get it back from Nasana's corporate building. If this data is so important, why didn't you have backups? We did. A rival family introduced a computer virus and our techs were sloppy. The virus destroyed all our data. I just spent a fortune getting the data recovered and reconstructed when Nasana went crazy. We live in a world of infinite data redundancy. To lose something so important because of one crazy Asari? Why is this data so important anyway? It's a genetic history for the entire Kurosa family. It's used for high-level reproductive negotiations. It would be like a human pedigree, I suppose. Without it, you're bargaining from a greatly weakened position. Losing this would have hurt my family for generations, maybe even destroyed it. There's your data. I hope it helps your family. You have no idea, human. I don't know who you are or how you got it, but thank you. Here, for your trouble. Ты не знаешь, кто You я. certainly blessed us. Он не знает, кто я. Excuse me, you know where I can find Serena? She's not here anymore. Oh, you're the one she was helping out. She took a job off-world. Didn't say where. She gave me something for you. Looks like a message. She didn't say anything else? She just gave me that and left. Not even a goodbye. Так, прослушайте. Hey, Shepard.
I was on my way to a new life when the new burst arrived. The bitch is dead. I assume that means your friend is alive and he finished his job. Tell him if I ever see him, I'll buy him a drink. Сучка мертва. Кек. Sometimes you say these things, and I don't know. Maybe it's because you had a Batarian father. Так, а тебе я как должен был помочь? Please, let me know what you find out from the Barrier Frontiers representative. Границ. Не помню, что за квест. Медицинская колония. На участие медицинского. Им нужна помощь, чтобы изменить. Найди представителя Barrier Frontiers. Убеди ее отказаться от проведения исследований. Ее я должен найти. Ты? I saw your conversation, human. You're here to complain about the medical contracts those colonists from Theros signed. I suggest you leave. Your life is short enough. Do not waste what time you have bothering me. Ни хрена себе. What's your problem with humans? Not just humans, it's all of you. The Solarians and Turians are no better. The galaxy would be a better place if nobody but the Asari had ever dragged themselves out of the primordial muck. You seem to forget that a human saved you from Saren and the Geth. The Geth created by the idiotic Quarians? That a rogue Turian specter led in an attack? The Geth didn't start with the Citadel. They attacked your human colony, Eden Prime, first. You humans brought the Geth upon us. You and the Turians are the Quarians. My people's deaths are on your hands. Whose deaths are we talking about exactly? The mother of my daughters was killed on the Quarian homeworld during the initial Geth uprising. My daughters died on the Citadel when the Geth attacked. One worked in the embassy. The other was a greeter for the consort. I'm not speaking in hypotheticals, human. The aliens will never be my allies. The best they can do is give me useful medical data. Так, давайте еще поспрашиваем. Perhaps we could work out different tests. Something that will work for both sides. If the colonists were not willing to abide by the terms of the contract, they should not have signed it. The onus is not upon me to accommodate them. So you'd be this harsh in your contract terms if these were Asari colonists? If they were Asari, they'd be dealing with problems unleashed by another race. Asari like my bondmate, who died when the Geth rebelled against the Quarians. Or my daughters, who died during the Geth attack on the Citadel. One worked in the embassy. The other was a greeter for the consort. I'm not speaking in hypotheticals, human. The aliens will never be my allies. The best they can do is give me useful medical data. You really think this is legal? Maybe Ilian's contract analyst should look it over. You ignorant yokel. I was negotiating contracts when your ancestors were still burning witches and enslaving each other. I haven't lost a contract dispute in 70 years. Try me. Why are you so prejudiced against aliens? Where do I begin? With Solarian explorers unleashing the Rachni upon us, then unleashing the Krogan to correct their mistake? Or the Turians, so eager to bomb every problem away? Or humans, the new arrivals who already think they should be in charge? Every war that has plagued this galaxy has been caused by your people. My people's deaths are on your hands. I thought Asari preferred to mate with other races for genetic diversity. A short-sighted mistake perpetrated by the same self-hating malcontents who spawned the hateful term pureblood. We hardly need your alien DNA to randomize genetic material.
A little radiation would work just as well. You provide no diversity, no new insights, no advancement. You bring only chaos and senseless deaths. Короче, все ей не нравится. Whose deaths are we talking about exactly? Сейчас мы его остудим. Главное не прокликать случайно. The aliens will never be my allies. The best they can do is give me useful medical data. А, тут везде по-разному, а ведь они ладят. Так, погоди. А давай про людей-спасителей, а потом мы ее прокинем. The Geth, you humans brought the Geth upon us. Whose deaths are we talking? My daughters died on the Citadel. I'm not speaking in hypotheticals, human. The aliens will never be my allies. А, нет, они ведь ладили со всеми то же самое. Ладно, я, видимо, не прочитал это. Your bondmate was with the Quarians. Your daughters work with aliens every day at the embassy and the consort. And look what happened to them! You've suffered, I get that. But these colonists were trying to live peacefully. They've suffered too. They lost family to the Geth and the Thorian creature. Don't add to their anguish. Ну вот, совсем не злобный ответ, по сути. Обычный нормальный ответ. I'm sending an amended contract. No more tests, no fees. There's enough grief in this galaxy. I don't need to add to it. А вот если бы он достал ствол бы и сказал бы это, если ты не отвалишь, что я тебя сейчас размажу здесь, вот это да бы, да. Спокойно, вот отступник. Да было, конечно. Или предупредительный в ногу бы ей сделал. Yeah, I had to deal with Arinia, You did it. I just got the revised contracts. Thank you, Shepard. You've saved Zoo's hope again. I don't think I could have... Is it always like this? Yesterday's problems lingering in some new form. Isn't anything ever just fixed? You've got the new contract. It's fixed for now. Thank you for what you've done here, Shepard. I'll keep doing what I can. Maybe sometime when I'm not organizing the colony and you're not doing Так, whatever что, что? Опа. Адресок написать. Нормандия, СР-2. Arinia won't even talk to the non-Asari customers. It's like she's turned pure blood into her religion or something. I'm telling you, relax. Thax will never notice a few missing pieces. No, I can't get in. Because it's a crime scene. It's all locked down. Eclipse mercs, some Justicar, I don't know. Nobody is ever going to see the extra merchandise, which is why we're going to be rich. I'm on a call. You're sure gateway weapons and armor are good enough for Так, Eclipse? пистолет, щиты. О. Это я купить. Yeah, maybe a shirt. Or a card. О, кодек. Helium. Hey, you're blue shifting already. That's funny, right? Asari skin color and the Doppler effect? Ну все, можно двигать. Нельзя взломать. Идем на файт. Так, F5. Спорт выбрать. Не знаю, успею сейчас пройти, не успею. За полтора часика-то.
Where do you think you're going? I'm taking my goods to Omega, Detective. You're not going anywhere, Merchant. Not until I solve this murder. I had nothing to do with that. It was those mercenary thugs you can't seem to get rid of. The victim was your business partner, and I'm not ruling you out. I'll let you know when you can leave. What about that Justicar that just showed up? Everyone says she might go crazy and start killing. I need to leave. She'll only kill the unjust, so I'm sure you have nothing to worry about, Pitney 4. Find me in the station if you need me. Блин, тут целая большая окша. Я, кстати, на Сарана становлюсь похож. Практически. What do you want? I've already got mercs wanting to kill me like they did my partner. I don't need any more trouble. As if that weren't enough, some Asari Justicar showed up this morning. All the natives are scared of her. I've got to get off this world. Has Samara actually done anything yet? The Asari say that Justicars are lethal in a fight. And if they so much as smell corruption, they start shooting. The thing is, corruption isn't that hard to find around here. Tell me how to find the Justicar. She's in the alley where my business partner was murdered. A detective sealed the area, so you'll have to talk with her if you want to go there. Why do you think it was mercenaries? Dagny Kerr was cutting through a back alley last night when someone killed him with a shotgun. I saw his body this morning. They'd used modded rounds. That means Eclipse mercs. You must know something about these Eclipse. I occasionally do business with them, but only in well-lit places, with my guards, and only after the creds clear. This is a scummy bunch, even by merc standards. They sell red sand, all kinds of illegal items, and they are all cold-blooded killers. Why would these mercs kill him? And why do you think they're coming after you, too? I have no idea. We're innocent merchants. But they killed him, so they must be after me, too. I have to work the angles and get out of here. You don't seem too broken up about your partner's death. Dagny Kerr knew the risks when he took to spacing. Right now, my worry is me. It's unhealthy to be a Volus in the Nosastra spaceport right now. Especially a Volus named Pitney 4. I should go. Cops don't admit it, but the Eclipse sisters run this area. Nothing to see here. Move along. Киберпанк. I wanted to be a Justicar when I was young. Every Asari does, I guess.
Nice guns. Try not to use them in my district. What can I do for you? I'm looking for an Asari warrior named Samara. If you've got a score to settle with Samara, take it somewhere else. I've got more than enough trouble here already. Хех. I need to find Samara and get back to my mission, with or without your help. Sounds important. Justicars usually work alone, but they are drawn to impossible causes. We've got that covered. If you're getting her out of my district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene. You're letting her into a sealed crime scene? I'm a cop. I'll work with the Justicar all I can. Besides, she's been looking at crime scenes longer than our 2 lifespans combined. She knows how to handle herself. You're awfully anxious to get Samara out of your district. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident, but her Justicar code won't let her be taken into custody. If I try it, she'll have to kill me. I have no interest in dying, so if you lure her away with some big noble cause before I have to carry out my orders, I'm thrilled to help you. Samara would kill a cop? That doesn't sound very just. She would die defending an honest cop, but she'd fight an army of dirty cops to the death. I admire her dedication, but her presence is still a big problem. I need her gone before I have to carry out my orders. Your superiors are sending you to certain death for no good reason. You have a right to disobey. Let's remember that next time Shepard sets us up against Блин, impossible я тебя odds. запомню. That's about twice a day. Дважды в день. Our mission is more important than all of our lives. Anaya's superiors are just being foolish. I'm a cop and I know my duty. I've been ordered to detain her and I will. Unless I can get her to leave my district first. How do I get to the crime scene? It's around the corner. Go outside, take a left. Look for the police line. I'll send word to let you in. Be careful. The local Eclipse mercs have been all over those back alleys lately. You mentioned a crime scene. A Volus merchant was murdered. It was a professional hit, so we're not dealing with junkies looking for a score. I'm thinking the local Eclipse mercenary band. Can't prove it, but if the Volus was dirty too, maybe it's just a deal gone bad. What do I need to know about these mercenaries? Eclipse mercs are professional killers. They sell red sand, trade illegal weapons tech, and smuggle criminals off-world. They control some back alleys around here. I haven't been able to find their nest yet, though. What can you tell me about Justicars? They're a kind of... humans might call them warrior monks. They live by a complex code that compels them to punish the wicked and protect the pure. They've been a part of Asari culture for millennia. I read adventure stories about Justicars when I was a child. People seem nervous about Samara's presence. Asari admire Justicars, but we also know that they kill without mercy when they find corruption. And Justicars never leave Asari space. Why is she here? I doubt it's to investigate the murder of some corrupt Volas. What do you think of Samara herself? She's been a Justicar longer than 3 of your lifespans. Whoever she was before she swore that oath, that person is dead. I have to go. Good luck. We'd better find Samara before the detective goes after her. Найдем, не ссыте. Куда она денется? If you want to find the... Now, let me think. How do I get off-world before the mercs come after me like they did my partner? I should go. I don't trust that Volus. There's something about him. Ирия считает это доплатой. Отправь остальную таксу по обычному адресу. Небольшой недостачи он в жизни не заметит. Так, чё? Кого? Чё я там опять нашел? Украденный перевозчиком груз найден, а мистер Такси владелец поставлен в известность.
А, ладно, что-то доброе сделал, походу. Switching sidearms. Get the rest of Bravo Squad prepped. Alpha Squad went after that Justicar 20 minutes ago, and they've gone dark. Ну, блин. Я вас понял. Я вас понял, ребят. Hostile colonization. Rerouting power. Rerouting power. Backup systems engaged. Can't reach the target. Не знаю, это, наверное, не будет считаться за комбо. Надо типа какого-нибудь стазиса. А ну Самара только. Ой, стазиса этого, сингулярность. Хотя не, у Джейка вроде тоже, Джек. Надо будет 25 комп еще сделать. Those were my best troops. Ля как. Tell me what I need to know, and I will be gone from here. Where did you send her? You think I'd betray her? She would hurt me in ways you can't imagine. The name of the ship. Your life hangs on the answer, Lieutenant. You can kill me, but one of us will take you down, Justicar. А может Самара? What was the name of the ship she left on? Go to hell. Find peace in the embrace of the goddess. My name is Samara, a servant of the Justicar Code. My quarrel is with these Eclipse Sisters, but I see 3 well-armed people before me. Are we friend or foe? That merc was wounded and helpless. Do you just kill anyone who won't help you? If my cause is important enough, yes. Are you different? I can't say that I am. That is something we share. You are honest. That is another. Тем более How мы с may I ней be of похожи. service to you? I need you to help me take down the collectors. The collectors are a worthy foe. I would relish testing myself against them. But I seek an incredibly dangerous fugitive. I cornered her here, but the Eclipse Sisters smuggled her off-world. I must find the name of the ship she left on before the trail goes cold. I wish you were willing to go with the human, Justicar. I've been ordered to take you into custody if you won't leave. You risk a great deal by following your orders, Detective. Fortunately, I will not have to resist. My code obligates me to cooperate with you for 1 day.
After that, I must return to my investigation. Блин, Питбуль I вовремя won't be able to приходит. release you that soon. You won't be able to stop me. The human is lost here. Can one of you clarify? I was trying to convince her to leave with you, but Justicar's in their code. The detective has been ordered to detain me. I can't force her to disobey an order. And after a day, Samara fights her way out of custody, killing anyone in her way? I am afraid so. Здорово, здорово, здорово. I'll get the name of that ship. Do that and I will join you. Then the code will be satisfied. Can you tell me more about Justicars? We are individuals who have forsworn family, children, and worldly possessions aside from some weapons and armor. We travel Asari space righting wrongs as defined by the ancient code we have each memorized. Ilium may be dominated by Asari, but it isn't in Asari space. My quarry fled to this place. I am sworn to hunt her down, and I will follow anywhere she goes. It is rare for a Justicar to leave Asari space, but I must follow my oath. If I suffer for it, I will accept that. A moment ago you refused to give up your investigation, but now you'll swear to follow me? If I stay, I will be compelled to kill many innocents to escape incarceration. Like me. I may be killed, and my quarry would be free to continue murdering. If I come with you and survive your mission, I can resume my investigation. To do that, I need the ship's name to track her to her next hiding place. It is a simple choice. A slim chance is better than no chance. This Justicar code seems quite strict. It may seem so to you, but this is my oath. The expedient path may be fast and simple. That does not make it the right path. Do you have any leads? The Volus merchant Pitney 4 is tied to this. Eclipse mercs are preparing to kill him. Get the truth out of him. He may know a way into the Eclipse base. Well, I've got to get back to my station. And I guess I've got to take you with me. Thank you, Shepard. А как же лут? Так, ну этот лифт-то тоже неспроста. I hear you can buy red sand from the Eclipse. Just don't cross them. I wanted to be a Justicar when I was young. Every Asari does, I guess. Так, куда он делся? Hello again, Earth Clan. Did you speak to the detective? You said you didn't know anything about all this. You've got one chance to change that statement. What do you mean, Earth Clan? Oh dear. Please put that away. I'll be cooperative, I swear. Tell me everything. I smuggled a chemical onto Ilium that boosts biotic powers in combat. It also is toxic. I may have, forgotten to mention that to the Eclipse. So they are perturbed and want to kill me. It sounds like you're a swindler and your actions finally caught up with you. True and true. But I haven't survived as a merchant this long without being able to tell when there's a deal in the making. You want something. I need to break into the Eclipse base. I do have a pass card they issued me to bring my goods in. Well, I had to return that one, but I happened to make a copy. Опа, готовимся. Take it, but be careful. Each Eclipse sister commits a murder to earn her uniform. They are all dangerous. Кого тебе еще You should be загнул? able to get into the Merc base now. It's the I don't trust that Volus. There's something about him. Please don't start trouble about my prisoner. Trust me, I'd release her right now if I could. It's
It's a great honor to have a Justicar here, but I could do without the honor of having her kill me. I'd like to avoid killing you, Detective. Unfortunately, the moment my code dictates I must, I will. There is only the code. She says this kind of thing like she's talking about what to eat for dinner. You're not gonna lock her up? Any attempt to put me in a passive restraint system will be regarded as a hostile action, and I will be forced to attack. Yeah, that. Ну и работенка у тебя. Find a way into the Eclipse hideout. Wasea, their leader, must have a record of the ship name. Так, ну... У меня появилось... Надо будет с ней пообщаться побольше. Может, и с Самарой замучу. Если можно, конечно. Так-то дама статная. They've seen us. Deploying more field. Блин, не трать, пока не трать. Для ткани рекомендуется ограниченное использование. Блять, в смысле? Что произошло? А, надо подальше держаться от красного говна. Блин, чё ж ты не перезаряжаешься-то вечно? Есть. Блять, ну я так и думал. Ты промазал с дробовика. Shepard, my scans confirm that the chemical compound will boost bionics. However, concentrated exposure will cause severe tissue damage. I recommend limited exposure. Deploying warfare. Engaged. Allied force casualty. Rerouting power. Deploying more. Да ёптать, блять. Change weapon.
Блин, бы скорострельности бы, конечно, дробовичку этому. Опа, вот и ятаган. Штурмовой дробовик ятаган. Блин, ну он не настолько хорош, как Роганский, ведь, наверное. Элитный армейский дробовик с возможностью стрельбы длинными очередями. Эффективен в ближнем бою, но на расстоянии убойная сила значительно снижается. Чрезвычайно эффективен против щитов и биотических барьеров, но броню пробивает с трудом. Возможно улучшение до катаны. А, то есть это не топовый еще. В смысле до катаны? Это катана кусок говна, в смысле? Оснащен двумя генераторами эффекта массы для повышения скорострельности. Производится Арика Технологии с оружием специально разработано для наемников затмений, но сейчас быстро набирает популярность среди наемников кровавой стаи. Может, тут неправильный перевод? Может быть, катана улучшен до ятагана, а это улучшен с ятагана до клеймора. Wait, stop! I didn't fire my weapon once. I pretended to because the other Eclipse sisters were watching, but I didn't really shoot. I'm not one of them. I'm new. I thought being Elnora the mercenary would be cool, but I didn't know what they were really like. You chose your side, Elnora, and you lost. Screw that bastard and screw you! Так. This looks interesting. А им похер на это, что ли? Can't reach the target. Тихо, тихо. Блин, да что ж ты его не перезаряжаешь-то? Чертяка ты. Тихо! Садись. Долго его перезаряжает.
Зато сносит чуваков, бьет щитами. ХП. Прям жестко. В смысле? Я ж тебя даже не взламывал, я просто вышел, блять. Ну, блять! Ой, косячная хуйня. Ну почему он угол-то меняет, когда вылазит? Ради 3000 готов был пройти это еще раз. Switching sidearms. Ready. Че, да нельзя попасть, типа? За этого все. Да, господи, попадай ты.
Ой, Литвун. Здрасте. Так. Чё, нет ничего, что ли? It's official. Little baby Elnora is finally a full-fledged Eclipse merc. I earned my uniform last night when I killed that ridiculous bolus. Up close, exploding rounds. Blew the little bastard's suit wide open. I can't wait to see some real action. Next time I go home, my friends are gonna be so jealous. Elnora was the killer. You were right to be suspicious of her. Detective Anaya would be interested in this. We've been spotted. Прилетит этот пиладз, наверное. Gunship above. Против броню не особо, да, нормально. Так, не... Нет, не надо какой-нибудь... Блять, плохая идея. Надо с той стороны встать.
А, ёбаный. Блять, я не видел, что собаки там еще выбежали. Сейф их. Блин, пойми где. Ну работай, блять, ну чё ты не работаешь-то, сука? Ой, ёбаная игра, блять. В упор стоит противник, ничего не нажимается. Understood. Good call. Gunship above. No shield. Да блять. Вот почему вышел из укрытия? We've been spotted. System down. Backup systems engaged. Rerouting power. System failed. Enemy I'll down. weaken them. Change weapon. Done. Gunship above.
This looks like a shipping manifest. It shows the Pitney 4 sold 2,000 units of Minigen X3 to the Eclipse, along with 600 units of red sand. This isn't the information Samara needs, but it proves the Volus is a criminal. I'm sure Detective Anaya would be interested in this. Let's worry about that after we find the ship name. I am a biotic god. I think things, and they happen. Fear me, lesser creatures, for I am biotics made flesh. I don't know what drugs you're on, but stay back and I won't shoot you. You will regret your scandalous words. I am a great wind that will sweep all before me like a great wind. A great biotic wind. Yes, the Asari injecting so many drugs into me was terrifying. But then I began to smell my greatness. They may laugh when I fall over, but they don't know what I know in my head. That I know that I am amazingly powerful. Fear me? Are you part of Pitney 4's trade group? When I was mortal, I worked for Pitney. Poor soul is probably terrified that I have not returned. He hasn't reported your disappearance. Probably so his departure won't get delayed. I get the distinct impression Pitney prefers money to friends. Bah! I will wreak a just revenge upon his people. But first, the leader of these mercenaries is in the next room. I shall toss Wasea about like a rag doll. Shepard, having this incapacitated Volus running around our battlefield could compromise us. I will tear her apart. My biotics are unstoppable. Мы сзади. Charge. An ill wind blows upon Wasea, captain of the Eclipse Sisters. After me! Only we remain. Что это было? Ну, он вроде как живой. Наверное. Everything's gone to hell since we smuggled that filthy creature off-world. First a Justicar shows up. Now you. At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass. Ля, какая злая. Какая злая женщина. Говнарей набежала.
Так, а чё токсичность-то делать вообще? А где твоя мадам? Мы ее убили, что ли, уже? Блин, капец, я даже не заметил. Бог данных. Да, подожди. Терминал затмения. Ну где? Нету этой строчки. Или это не все? Ощущение, что это не все. Здесь юстициар, наверное, ищет отправленную нами на Деметрию. Хорошо, что я от нее отделался. У меня от нее мурашки по коже. Надеюсь, юстициар не помешает моим делам. That must be the ship Samara was looking for. Should we head back to the police station and give her the name, or look around first? We've got time. Let's look А around. нет, все. Тут больше нечего делать. Блин, тут целая арена еще, по сути. Я здесь больше ничего вроде как не нашел. А как мне F? Нет. А как вернуться? Should we go back to the spaceport main yard? Let's go. Cops don't admit it, but the Eclipse sisters run this area. I wanted to be a Justicar when I was young. Every Asari does. Thank you for removing the Eclipse threat, Earth Clan. It will take them months to rebuild their organization. Also, merely out of curiosity, when you were poking about, did you perhaps run across a shipping manifest that belongs to me? We both know this manifest will get you sent away for a long time. Absolutely, Earth Clan. For the manifest, I'll give you all the creds I made selling the minigen. Ну, деньги мне нужны в любом случае. Here's the manifest. Next time you do something illegal, don't write it down.
An excellent point, Earth. И очки отступника мне пока You're еще не нужны. clearly a better criminal than I. A pleasure doing business. 9 кассиков. А так его просто посадят, и мне дадут очки героя. А оно мне надо? Нет. If you have something that'll encourage the Justicar to leave, show it to her. I've got the name of the ship. Your fugitive left here 2 days ago on the AML Demeter. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. I am ready to leave immediately, if that will satisfy your superiors, Detective. You're free to go, Justicar. It has been an honor having you in my station. And it's nice you didn't kill me, too. You're sworn to follow a code that dictates your decisions. But I'm running a military operation. You wonder if I will refuse to follow orders because of my code? I can't allow that to happen. By agreeing to follow you, I am compelled to swear the most difficult of Justicar oaths, the third oath of subsumation. After I do, your orders will override the code. You should know, however, that I'll still give you my opinion if the situation warrants. The Normandy is docked near the main trading floor. I'll see you aboard. I must be sworn to your service so that I am never forced to choose between your orders and the code. By the code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. Вот, самое главное. Ваше желание для меня закон. I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. You'll be a great asset to our mission. I'm excited to have you along. I am glad to hear it. I will fight by your side, kill your enemies, and protect your friends. Shall we return to your ship? Yeah. I need to speak to the detective. Thanks for getting Samara out of my district. I can tell my granddaughters about meeting a Justicar. And you've just upped my chances of living long enough to have grandkids. This evidence names the murderer. Turns out basic police work isn't so hard. You just have to leave the station. I'll keep that tip in mind. Now, what have you got there? Interesting. But I can't verify it. It would be inadmissible. I vouch for Shepard, and any evidence he brings forward. I accept the judgment of the Justicar. You're not big on the charm, but you get the job done, and I'm old enough to appreciate that. Never heard of this Elnora. Sounds like she was just starting her career. Good thing you cut it short. Okay, enough with all the congratulations. I've still got a spiraling crime rate. Ну вот, +1. Самара присоединилась. Ятаган, блин. Надо попробовать его, конечно. Но, по-моему, параша будет. Да, улучшение биотики, 60 кредитов и чуть платины. Welcome to the Normandy, Samara. We've studied your profile extensively. With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. With what we're planning, we need all the experienced people we can get. We still don't know what we're going to find when we hit the collectors. I will be prepared for whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you. I must meditate on the day's events.
На 3. Commander, you've received a new message at your private terminal. Слишком маленький. От Морван. Простите, любимый, Прости, любимый, я ухожу от тебя к Рогану. Местами ты слишком мал для своей расы. Вы боитесь услышать подобное в свой адрес? В знаменитом магазине Морвана вы можете приобрести множество препаратов, на которые не действуют торговые ограничения Цитадели. Морван предоставит вам все необходимые для гормональной аугментации, кибернетической модификации или генной ксенотрансплантации. Призываем всех перейти по указанной здесь ссылке и сделать заказ на экстранет-сайте магазина Морвана. Возможность заказа товаров зависит от местных торговых законов, но на продукты, в состав которых входит нулевой элемент, распространяется дополнительная пошлина за перевозку. Репродуктивные органы Крогана в продаже отсутствуют. Продавец оставляет за собой право вводить дополнительные ограничения на продажу товара. Гребаные спамеры. Терапия. Орлан Хан. Шепард, говорят, что вы живы, что вы обманули смерть, что это письмо не просто бесполезная часть лечения. Мне много чего говорят. Я все еще жив. Она все еще мертва. Я слышу, что Бенезия пала от вашей руки. Отлично. Еще одна женщина, к чьей смерти я причастен. Если, конечно, моя информация вам помогла. Меня просили поблагодарить вас. Рахни убили бы всех нас, не объявись вы тогда поблизости. Пожалуй, так было бы к лучшему. Почему я, а не она? Почему вы появились тогда, а не раньше? Они думают, что могут меня вылечить. Но, быть может, вы не вернулись к жизни. Быть может, я мертв. Быть может, я не закрыл ту дверь вовремя. Быть может, я оставил дверь открытой, чтобы дать ей шанс убежать, и Рахни пропороли мой скафандр, я умер без защиты там, на вершине 15. Быть может, я мученик, которого донимает видение перед уходом в славную загробную жизнь. Но если это все не так, спасибо вам. Я чуть не помню, кто это такой? Хан Орхан. Бросок притяжения опустошения. Притяжение. Формирующий. Подождите, а у кого? Перегрузка деформ. А сингулярности тут вообще, что ли, ни у кого нету? There is nothing more absolute than the oath of an Asari Justicar. You did well getting Samara on our side. She is so elegant and gorgeous. Too bad her manner is just so cold. I didn't recruit her for her looks. The Normandy already has you, Kelly. You are just too sweet. Anyway, what's up? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? That'll be all. Good luck out there, Shepard. So, Commander, even your Asari are trained killers? Get everyone at the same store or something? I assume everything is going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the... That's it for now. See you, Commander. Так, мне нужно, значит, с ней переговорить.
Самара. What's this area of the ship? This is one of the ship's observation decks. They provide a sweeping outside view for off-duty personnel. This room is a structural weakness. Any transparent material is weaker than our armor. The elusive man predicted you would object. In combat, the observation rooms are sealed and depressurized. Sheets of ablative armor are extended to cover the windows. Shepard. What are your impressions of Miranda and Jacob? Jacob is an earnest young man. Events will either forge him into a great man or utterly destroy him. Miranda is undoubtedly a hard woman. I respect her strength and determination. She carries many burdens and doesn't share them with others, as it should be. How do you think our mission is going? Building our forces is a good strategy. However, the time to strike is coming soon. Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I believe I can use some of them to increase our fuel reserves so we can explore further. Shall I tell you what is required? Show me what it would take. Так. Двигатель дополнен новым маневровым модулем Гелиос. Shepard. Do you have any suggestions about using some of the resources? I have done what I can to increase our exploration capabilities. Anything beyond that is up to you. How are you? I've spent much of the last 400 years on my own. It is nice to have a colleague to chat with. I may be rusty at it, however. If you are patient, I would love to talk. How much do you know about our mission? I know that I've sworn an oath to follow you, and that you seek to destroy the Collectors. That is enough for me. You don't want to know why the Collectors need to be fought? When you live by a code that compels you to harsh action, you learn the dangers of curiosity. If I must kill a man because he has done wrong, do I really wish to know that he is a devoted father? I'd like to hear more about the criminal you were chasing on Nos Astra. I hope you will understand if I wish to avoid this topic. It is deeply tied to my code and beliefs. You might say it is personal. I need to know if this will impact the mission. It will not. What do you think of Cerberus? I've heard rumors, but learned long ago to form my own impressions. There is too much room for interpretation in the opinions of others. Why were you willing to work for Cerberus when you didn't have first-hand knowledge? I work for you, Shepard. Our methods may be different, but our goals are not. I should get back to work. It has been my pleasure, Commander. Чё-то не густо. Не густо, что-то пообщались. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. I'll let you Of work. course, Commander. Чего себе, много работы у всех. Weren't you originally stationed on Horizon? Yes. If I hadn't joined Cerberus, I'd be abducted by the Collectors right now. Так, Really dodged a bullet. Yeah, I couldn't take that. They creep the hell out of me. No messages for you, Commander. Угу. Это фигня, восстановить техническое меню всего отряда. Так, увеличивает биотический урон. Берем. Длительность действия биотических умений.
Мне в любом случае надо будет поставить, наверное. Пусковая установка МЛ-77. Скорострельная установка с самонаводящимися ракетами хорошо продает броню, щиты, биотические барьеры. На вооружении новинков системы терминус все чаще начали появляться пусковые устройства неизвестного производителя. Каждая ракета оснащена модулем распознавания свой-чужой, что гарантирует попадание во врага, но не всегда того, в которого вы целитесь. Отлично подходит для уничтожения снайперов и окопавшихся врагов в боях на улицах города, поэтому они особенно популярны у наемников синих светил. При производстве пусковых установок используются технологии защиты прав производителя, что затрудняет создание копий. Давай. Хитиновая броня. Сервер приспособит для вас эту броню, захваченную коллекционеров. Хитиновая броня коллекционеров гибкая, превосходит по прочности даже пуленепробиваемые волокна. Органическая конструкция позволит ей самостоятельно восстанавливаться, а мускулоподобная ткань, помогающая движениям носителя, делает ее удобной в применении, несмотря на вес. Я, конечно, куплю, но использовать ее не буду. Качнуть, что ли, этот? Все равно у меня еще ресурсов до жопы. Полностью сляет щиты всего отряда. Давай. Здоровье всего отряда. Так, а вот нулевой элемент я что-то пока поберегу, наверное. I hope we can clear up what's going on with the Gernsback, Commander. Doubt my father's alive after all this time. Was there anything else? Just eager to get going. We'll talk later. Commander. No messages for you, Commander. Так, ну тут передать ли разведданные? Наверное, уже можно. Передать данные. Excuse me, my sources indicate you were in a warehouse recently. Did you by any chance forward a questionable shipping note to a Mr. Thax? That depends on who's asking. My intentions are peaceful, and I'll take that as a yes. I'm a representative for Mr. Thax. He's very grateful to you. Please accept this as a gift for bringing the shipping irregularities to his attention. Do you want help finding the person who cheated Thax? Thank you, but that won't be necessary. Mr. Thax will be making a series of polite calls. Hopefully a confrontation will not be required. What happens to the shipping agent who was cheating Thax? That depends on how sincere her apology is, and how willing she is to correct her mistake. It was my pleasure. Have a pleasant day. Это отступника даже? Нифига. Кто мне? There we go. Run away, you bastards. Give up your colony plans. That's disgusting. You're making money off the
Shepard, it's good to see you again. So, what can I do for you? How's your own work going? I'm still waiting. Still hunting. The Shadow Broker can't hide forever. Even with Nyxeris dead, it could be years before I track the Shadow Broker down. But someday he'll slip up. And I'll be there. I'll talk to you later, Liara. Так, ну ты готова, Ляра? Shepard, it's good to... So, what can I do for you? I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives. Some hints as to the location and... It's about Farron. He's still alive. Who's Farron? He was a friend. He helped me recover your body from the Shadow Broker. Why did the Shadow Broker want my corpse? He was going to sell you to the collectors, but Farron and I stopped him. Farron sacrificed himself to save me. So you rescued me. Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back. So you're the one responsible for me ending up with Cerberus? Why? Was I supposed to let my friend die when someone offered a sliver of hope? They brought you back, and now they're giving me a chance to find Farron. After 2 years, I hadn't even dreamed. Sounds like you and Farron were close. It's funny. He betrayed me more than once. He was double-dealing for Cerberus, for the Shadow Broker. But in the end, he sacrificed himself for me. I owe him. If he's been the Shadow Broker's prisoner for 2 years, he may not be in good shape. I know. But yesterday, all I wanted was the chance to avenge his death. Today, he's alive. I'll do whatever I have to do to get him back. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Взять такси до квартиры Ляры. Данный или... Я застрял. Так. Это, короче, потом. Нам нужно оставшихся челов набрать. Че мне по деньгам? 26. Надо сейчас всех набрать, кого можно, но я уже сейчас уже ничего не успею. Ну хотя бы долететь. Может, планетки еще посканить успею. Есть чё? No messages for you, Commander. Ой, хорошо. А, не, погоди. Мина. Журнал. Так. Тали. Кварянка ранее известна как Тали Зора Нарая. Заслужила взрослое имя 2 года назад, помогая капитану победить Сарна. На настоящий момент Тали выполняет секретное задание адмиралов
мигрирующего флота на Хеструме, глубоко в контролируемой гетами части космоса. Отправиться на Хеструм. Бля, какой красный гигант. Probe launched. Probe away. Probe away. Probe launched. Ну чё, нет, чё. То мало. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Чё там было? Ой, тут жарко, наверное, на этой планете. Не написана температура. Не находится в занятом районе гена. Перемещение гражданского транспорта строго запрещено. Богатая. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched.
Probe away. Launching probe. Launching probe. О, Launching probe. нулевой элемент сюда. Еще, давайте еще. Вот. Probe launched. Это нам надо. Probe launched. Probe launched. Probe away. Probe launched. До восстания геттов Хестром был кварианской колонией, созданной для наблюдения феномена Долана. Звезды этой системы. Существовало предположение, что нестабильный Долан может преждевременно превратиться в красный гигант. Хестром перешел в руки геттов в 1896 году. Вскоре после этого всякая связь планеты с другими станциями закончилась. За последние 3 века гетты никак не проявляли беспокойства о Долане, кроме того, что построили рядом с ним несколько станций. Магнитные вспышки и выбросы солнечной энергии Долана порождают огромные помехи вблизи звезды, и то, как геттам удается их компенсировать, до сих пор остается загадкой. Согласно данным, полученным от разведывательных зондов на орбите, Хестрома находятся крупные сооружения, на которых находятся тысячи мобильных платформ геттов и неизвестное количество их разумов. Сколько геттов находится на поверхности, выяснить не удалось. Сканирование поверхности с зондами затруднено жестким излучением Долана. Анализ деятельности геттов по добыче и обработке полезных ископаемых заставляет предположить, что планета далека от истощения. Аналитики считают, что гетты не добывают все ресурсы, оставляя запас для проведения ремонтных работ. Рекомендация Хестером – база геттов, военные разведывательные зонды, построенные с применением передовых технологий стелс, единственные машины, вернувшиеся оттуда в целости и сохранности. Перемещение гражданского транспорта в этом направлении строжайше запрещено. Минус 107 градусов. Так, мне надо подумать... Шлопаться. Мне надо подумать... А, не, мне надо все равно нужно подняться. Как мне комбо делать? Несколькими биотическими умениями. Мне надо какой-нибудь типа подъема. Потом еще какой-нибудь херни. Деформация является биотической. Надо про деформацию еще почитать. Почему ни у кого нету это самое? Деформация, перегрузка. У тебя притяжение, деформирующий патрон, сильная ударная волна. Притяжение. Так, если я... Тяжелая деформация.
Бросок. Если я тебя возьму с притяжением и буду деформацию накидывать. Попробовать. Убивает противник с ног, когда вы приближаетесь. Серия полей эффекта массы, отбрасывая ее. Вот, сингулярность. А, может быть, это какое-то улучшение до сингулярности делает. Мощный бросок к полю броска. Нескольких. Сильное поле притяжения. Несколько противников, находящихся рядом с целью. О, я понял. Shepard, our data indicates that Tali is somewhere in these ruins. There is considerable geth activity and an environmental hazard. Solar output has overwhelmed Hastrom's protective magnetosphere. Exposure to direct sunlight will damage your shields. То есть с воздухом здесь все норм, да? Так, ладно. На сегодня уже все. Сохраняюсь. Так что всем спасибо за просмотр, за компанию, за активность в чате, как говорится. Увидимся завтра. Все, всем спасибо. Пока-пока. Спокойной ночи.